आपण माननको हार्दिक स्वागत। देवी और सज्जनों, आप सबका नौसेना दिवस 2024 के ऑप डेमो में स्वागत है। As ships, submarines, and aircraft, which can carry weapons to hit targets in all mediums. Our technology-intensive Navy reflects India's ability to design and develop equipment that are state-of-the-art. The Indian Navy has successfully inducted a wide variety of ships, aircraft, and सागर अनिवार्य रूप से एक त्रिआयामी युद्ध क्षेत्र है, जिसमें नौसेना बलों को समुद्र की सतह पर, नीचे और ऊपर नौसेना अत्याधुनिक उपकरणों को डिजाइन और विकसित कर बोट वेसल्स, निस्तार और निपुण का प्रक्षेपण कुछ ऐसे कारनामे हैं जो हमारे देश की मिसाल है। The Indian Navy is a formidable fighting force and an important instrument of the nation's foreign policy. Indian naval ships proudly fly the Indian tricolor to various ports across the world and play an important diplomatic role in building bridges of friendship across. On the same night, Indian Navy also sunk PNS Ghazi, a Pakistani submarine off the coast of Vishakhapatnam. These two simultaneous blows effectively destroyed the Pakistan Navy's ability and will to fight. Ladies and gentlemen, in some time from now, you will witness the 150 men Guard of Honor led by Lieutenant Commander Sahil Aluwalia, officer of the Guard 1, and Lieutenant Param Vankade, officer of the Guard 2, proudly formed up in a platoon. As they will be inspected by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. You can also see Lieutenant Yogjit Khokar, the Nishan Adhikari, proudly carrying the President's colors. The Guard of Honor. Ladies and gentlemen, you all are requested to rise for the national anthem, and officers in uniform are requested to salute. दर्शक बंधु माने आपण माननको अनुरोध करा जाउछि
Admiral Dinesh Kumar Tripathi, the Chief of the Naval Staff, and Vice Admiral Rajesh Pendarkar, Flag Officer Commanding in Chief. Ladies and gentlemen, the Honorable President has arrived. Uniform are requested to salute. दर्शक बंधु माने जातीय संगीत गान पाई निज स्थान रे छिड़ा हुअन्तु। यूनिफॉर्म रे थिबा अधिकारी माने सैल्यूट करिबा पाई अनुरोध। दर्शक बंधु नौसेना दिवस ऑफ डेमो 2024 रे आपण मानंकु हार्दिक स्वागत। देवी और सज्जनों, हम आप सबका नौसेना दिवस 2024 के ऑफ डेमो में स्वागत करते हैं। The Op Demo 2024 will commence with a Hawk bomb burst maneuver. आज ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एक हॉक बम बस्ट मनूवर सह आरंभ हेबाकू जाउछि। दर्शक बंधु माने आजिर एही ऐतिहासिक कार्यक्रम जहा प्रथम थर ओडिशा उपकूल रे आयोजित हेउछि भारतीय नौसेनार उन्नत क्षमता को प्रदर्शन करे। एथिरे 90,000 टन मोट टनेज एवं 300 किलोमीटर जाए लक्ष्य को भेदिबारे सक्षम अस्त्र शस्त्र Approaching from right ahead. Get ready for an unforgettable display of agility and precision. Let's start the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Soaring in the sky, the Hawks are coming right up. It's led by Commander Bansidhar Yadav and being flown by Commander Arun Raj and Major Sibi Varghese. दर्शक बंधु माने बामपट आकाशरू आपण माने एक बैनर फॉर्मेशन देखि पारुछंती जेउथिरे तीनोटी चेतन भाबरे निर्णायक आक्रमण करिबा पाई प्रस्तुत हेउछि आमर बुड़ा जहाज आईएनएस शल्की। देवी और सज्जनों, ठीक आपके सामने हमारी पनडुब्बी आईएनएस शल्की निर्णायक प्रहार करने के लिए। दर्शक बंधु ठीक सामना को देखंतु कारण आपण माने शीघ्र साहसी मरीन कमांडो मानंकु सी किंग 42 चार्ली हेलिकॉप्टर रु रसी माध्यम रे अवतरण करिबार देखिबे जेउथिरे एएलएच हेलिकॉप्टर आकाश मार्गरु देवी और सज्जनों, सीधा सामने देखिए क्योंकि आप शीघ्र ही हमारे दुर्जय मरीन कमांडोज को एक सी किंग चार्ली हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए देख पाएंगे। उसके पीछे एएलएच हेलीकॉप्टर एयर कवर प्रदान कर रहा है। Ladies and gentlemen, look right ahead of गति को भी दर्शाता है। Slithering is a rapid way to deploy. बंधु सामना पटरु आपण मानंक निकटतर हेउछंती चारिटी जेमिनी से माने एक कॉम्बैट बीच रिकॉनेसेंस एवं असॉल्ट अनुकरण करूछंती। का ये सजीव चित्रण आपको निश्चित रूप से रोमांचित कर रहा होगा। मंच के सामने आप इस समय जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वह सी किंग है। इस मध्यरे गुरुत्वपूर्ण अंश हेउछि मरीन कमांडो मानंकु तांकर निर्दिष्ट मिशन संपन्न करिबा परे सुरक्षित प्रत्यावर्तन कराइबा। देख सकते हैं, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, and now the Marcos fly away hanging on to the Sea King helicopter. स्टाई तकनीक का उपयोग करते हुए मार्कोस को सी किंग हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर एक रस्सी के सहारे They operate in the face of enemy. You can now see a platoon as the enemy. Now to await the enemy, BMP has deployed a smoke screen obscuring itself from the enemy view.
One of the many ways in which we do this is combat freefall. Combat freefall is one of the most effective modes of insertion of special forces into the enemy area by ଫଳକୁ କୌଣସି ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ମାର୍କୋସ୍ ଶତ୍ରୁ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ କମ୍ବାଟ ଫ୍ରି ଫଲ୍ ଅନ୍ୟତମ। देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं कि C1MC चेतन मदान ने माननीय राष्ट्रपति को स्मारिका भेंट कर दी है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। Commanded by Captain Rajat Kumar, ready for landing by a Sea King helicopter piloted by Commander Mahesh. The mighty destroyer ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଭାବେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଜନ। का प्रतीक है। 1997 से 2001 के बीच कमीशन किए गए इस श्रेणी के 3 जहाज भारतीय नौसेना पोत दिल्ली, मैसूर और मुंबई भारतीय नौसेना के सबसे led by Commander Bansidhar Yadav, accompanied by Commander Arun Raj, Major Sibi Varghese, Commander Ajay Singh, Lieutenant J.D. Mandal, Lieutenant Commander Shivam Pachori, Lieutenant Commander Sanjay Venkatesh, and Lieutenant and developed advanced light helicopter is twin-engine, multi-role, multi-mission, new generation helicopter developed by HAL Bengaluru, embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर एक स्वदेशी भावे निर्मित And as a source of recreation. देवी और सज्जनों, तो आइए सी कैडेट कोर की गर्ल कैडेट्स के लिए जोरदार एक अद्भुत और दुर्लभ दृश्य देखा है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। MH-60R हेलीकॉप्टर Undertaking firing of flares. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों। Maritime patrol aircraft flanked by 2 MiG-29K aircraft. जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें देवी और सज्जनों। The formation is being led by Commander Umesh on विमान चालनारे अछंती कमांडर सौरभ एवं मिशन कंट्रोलर लेफ्टिनेंट कमांडर विवेक चौहान। जोरदार तालियों से हमारे भव्य पीएटाई के लिए अभिनंदन करें। And now look to your left and be ready to gasp. You will witness a daring display of precision flying by 7 Hawk jets. The formation is being led by Commander Anurag Kashyap. दर्शक बंधु माने वर्तमान आपण माने हॉक फाइटर जेट मानक सठिक उड़ाणर
Ladies and gentlemen, we are now going to witness a spectacular show right ahead where the ships of the Eastern Fleet have illuminated their silhouettes and fired flares. Admiral Dinesh Kumar Tripathi to kindly address the gathering. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ନୌସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ flag officers, veterans, friends from the media, ladies and gentlemen, a very good evening and Shubha Sandhya to all. On the occasion of Navy Day 2024, it is a matter of immense pride and singular honor for the Indian Navy to welcome our Supreme Commander of the Armed Forces to witness the operational demonstration Governor of Odisha Sri Raghubar Das ji, Chief Minister Sri Mohan Charan Majhi ji, Union Minister of Tribal Affairs Sri Jewel Oram ji, Raksha Rajya Mantri Sri Sanjay Seth ji, Chief of the Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi ji, Deputy Chief Ministers Sri Kanakabardhan Singh Dev ji and Srimati Prabhati Parida ji, Speaker Odisha Legislative Assembly Sri Surama Padhi ji, Srimati Yama Padhi ji, Chief Justice High Court of Odisha Sri Justice Chakradhari Saran Singh ji, Flag Officer Commanding in Chief Eastern Naval Command Vice Admiral Rajesh Pendarkar ji, distinguished guests, flag officers, sailors, ladies and gentlemen. I am glad to be here at Puri to witness the operational demonstration conducted by the Indian Navy. Let me begin by offering my greetings to you and all personnel of the Indian Navy on the occasion of Navy Day. Today, on the 4th of December, we celebrate our glorious victory in the 1979 war and commemorate the selfless service and supreme sacrifice made by naval personnel in defense of the motherland. I would also like to recall the sacrifice and courage of Captain Mahendra Nath Mula, a brave naval officer who demonstrated exceptional valor and leadership during the 1971 Indo-Pak War. As the commanding officer of INS Khukri, he played a crucial role in several key operations and eventually laid down his life. Recently, I had the opportunity to pay homage to him during my visit to Diu. ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହନ୍ତୁ କାରଣ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର ମନୋରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ସରିନାହିଁ। ଏକ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକାରୀ ଆତସବାଜି ଲେଜର ଶୋ ଏବଂ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ଅନୁଭବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। पापा पूरा ही है ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ବି ଅଛି ନା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତଳେ ଗଛ ପତ୍ର এইটা দিয়ে দেওয়া ইউজ করে দেওয়া Yes.
अपना लो ना, सेल्फी लो ना सब। लाटा तो लाटा।